నమస్తే. స్టెర్లింగ్ పంప్స్ సమర్పించు చేను చిలక కార్యక్రమానికి స్వాగతం. చేను చిలక కార్యక్రమాన్ని విశేషంగా ఆదరిస్తున్న రాష్ట్ర రైతాంగానికి అభినందనలు. ఈ రోజు చేను చిలక కార్యక్రమంలో డబ్బు చెట్లుగా పిలువబడుతూ రైతులకే కాకుండా పెద్ద పెద్ద వ్యాపారవేత్తలకు కూడా అధిక లాభాలు ఇచ్చే శ్రీగంధం సాగు గురించి ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ వుడ్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ బెంగళూరుకు చెందిన సీనియర్ సైంటిస్టులు సుందర్ రాజ్ మరియు కాంతా రెడ్డి మాటల్లో విందాం. శ్రీగంధం అనేది రైతుల పాలిట మాత్రమే కాదు, పెద్ద పెద్ద వ్యాపారవేత్తలకు కూడా ఆర్థికంగా లాభాలను కల్పించే కల్పవృక్షంగా చెప్పడం భావ్యంగా ఉంటుంది. కోత సమయం కొంచెం ఆలస్యంగా ఉన్నా లాభం మాత్రం అధికంగా ఉంటుంది. అందుకని శ్రీగంధం చెట్టుని డబ్బు చెట్టుగా పిలవడం అనేది మనందరికీ తెలిసిన విషయమే. ఈ చెట్ల నుంచి వేరు చేసిన నూనెకు, పొడి చెక్కకు కూడా అధిక ప్రాముఖ్యత వల్ల ఆర్థికంగా లాభం ఎక్కువగానే వస్తుంది. ప్రపంచంలోనే అతి ఖరీదైన చెట్టుగా, పవిత్రమైన చెట్టుగా శ్రీగంధం చెట్టును అభివర్ణించడం ఏమాత్రం అతిశయోక్తి కాదు. ఈ శ్రీగంధం చెట్టు సాగులో జాగ్రత్తలు కూడా అవసరమే. ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ వుడ్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ సంస్థ శ్రీగంధం సాగులో అనేక పరిశోధన చేసి మంచి ఫలితాలను పొందింది. రైతులకు కూడా శ్రీగంధం గురించిన అన్ని వివరాలను తెలియజేస్తూ రైతును ఆర్థికంగా అభివృద్ధి చేసే ప్రక్రియను కొనసాగిస్తూ ఉండడం గొప్ప విషయం. మరింతగా మనం ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ సైన్స్ అండ్ వుడ్ టెక్నాలజీలో సీనియర్ సైంటిస్టులు అయిన ఆర్ సుందర్ రాజు మరియు ఎం కాంతారెడ్డి మాటల్లో వివరంగా తెలుసుకుందాం. I am Dr. R. Sundaraj, Scientist G, and presently heading the Forest Protection Division of Institute of Wood Science and Technology, Bangalore. This institute has a main mandate of catering the wood need research for the whole country, but as a regional mandate, we have forestry mandate of meeting the research requirement of Karnataka, Goa and Andhra Pradesh. So no farmer has taken care of growing or cultivating this sandalwood. So it was only under the clutch of state governments. But after realizing the decline of the sandalwood in India, most of the state governments like Tamil Nadu, Karnataka, they lacks the rule of cultivation sandalwood such that everybody can grow and own the sandalwood. At this juncture, the growing sandalwood is gaining momentum, and many farmers throughout India are coming forward to grow sandalwood in their field. This is a very good tree because we have not wounded, no pruning. Even this side branch we are keeping, 100% will get hardwood here also. If you are not wounded or pruning, 40 centimeter girth will get in 10 years. This is the larva of the red stem borer, Polyp gosira coffeae, which is why it is dangerous to the young tree because it almost takes the core part of the stem, main stem. This is the early stage symptoms. Because the larva bore into the very tender shoot, leading to the withering or drying of the concerned branches. In the early stage, the infestation often lead to break of the main stem. Ideally, using solar light trap controlling this pest. I will show that how much potential this. This is the overnight collection of this insect pest. Though there may be some useful insect, but mainly
mainly this borer you can get it. Adult moth Phagosira coffee. The interesting point is they are positive to phototropic. So when they emerge and if there is a light trap, they get attracted to the light trap and get killed. So that way, in a eco-friendly way, we can control this moth and its own larvae. These are the way they affect our sandalwood. Only thing is they are dangerous only in the early stage of growth. That means up to maximum 2 years. After that, if we are not wounding or pruning the tree, the insects prefer to go for side branches, and our main shoot or main growing stem will be protected. నమస్తే అండి. మన తెలంగాణ మరి ఆంధ్రలో ఉన్న ఫార్మర్స్కి అందరికీ, మీరు ఇప్పుడు IWSTకి వచ్చారు, ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ వుడ్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ. మైసూర్ గవర్నమెంట్ అనేది ఒక శాండిల్వుడ్ రీసెర్చ్ ఆర్గనైజేషన్గా బెంగళూరులో సెటప్ చేసింది 1938లోనే. అప్పటి నుంచి కూడా వర్క్ జరుగుతుంది శాండిల్వుడ్ పైన, సమ్ అదర్ వుడ్ పైన. ఎస్పెషల్లీ శాండిల్ అప్ టు 2005 వరకు శాండిల్వుడ్ అనేది గవర్నమెంట్ లీగలైజ్ చేయలేదు కాబట్టి అది గవర్నమెంట్ ఆధీనంలో ఉండేది. అంతకుముందు మన కింగ్స్ రాజుల కాలంలో రాజుల ఆధీనంలో ఉండేది. తర్వాత గవర్నమెంట్, తర్వాత ఫార్మర్స్కి లీగలైజేషన్ చేశారు శాండిల్వుడ్. చాలామందికి తెలుసు శాండిల్వుడ్ దీనివల్ల చాలా యూజెస్ ఉన్నాయి, దీన్ని గ్రో చేసుకుంటే మనము సిరి సంపదలతో తులదూగుతామని చెప్పేసి. కానీ శాండిల్వుడ్ని ఎలా గ్రో చేయాలి, ఒక టెక్నికల్గా ఎలా గ్రో చేయాలనేది చాలామందికి తెలియదు. చాలామంది అనుకునేది ఏంటంటే, వాళ్ళు ఎప్పుడైతే శాండిల్ని గ్రో చేస్తున్నామా, లైక్ ఏ మ్యాంగో ట్రీ లాగా, లేదంటే ఏదో ఫ్రూట్ ప్లాంట్, కోకోనట్ ప్లాంట్ లాగా దాన్ని తీసేస్తున్నామా, పెడుతున్నాం అనేది ఒక అపోహలో పెట్టేసి చెట్టు పెరగట్లేదు, చెట్టు చనిపోతుందని చాలామంది ఫార్మర్స్ మాకు కంప్లైంట్ చేస్తుంటారు. మేము ప్రజెంట్ ఎందుకున్నాము ఇక్కడ అంటే, ఎవ్రీ ఇయర్లో 2 times మేము శాండిల్వుడ్ పైన ఎస్పెషల్లీ ఎవరైతే ఇంట్రెస్ట్గా శాండిల్ గ్రో చేయాలనుకున్న వాళ్ళకి ఇయర్లీ 2 times అనేది వాళ్ళకు మేము ట్రైనింగ్ ఇస్తున్నాము ఇక్కడ. అంటే ఎవరైతే ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న వాళ్ళు ఒక 1 week మా దగ్గర వచ్చేసి కంప్లీట్గా శాండిల్వుడ్ ఆ సీడ్ని ఎలా ప్రాసెస్ చేయాలి, నర్సరీని ఎలా డెవలప్ చేసుకోవాలి, ఆ ప్లాంట్ని ఎలా ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ చేసుకోవాలి, దాంట్లో ఏ ట్రీట్మెంట్ చేయాలి ఫంగల్ అటాక్ జరగకుండా, దాన్ని మనం ఎలా ప్లాంటేషన్ చేసుకోవాలి, ప్లాంటేషన్ చేసినప్పుడు ఆ గుంతల్లో మనం ఏమేమి వేసుకోవాలి, ఫంగల్ అటాక్, నిమటోడ్ అటాక్, ఏరుపురుగు అటాక్ జరగకుండా ఇలా చేసుకోవాలి అనేది మేము పర్టికులర్గా ట్రైనింగ్ ఇస్తున్నాము. దాని తర్వాత శాండిల్వుడ్ మేనేజ్మెంట్ ఎలాగా, శాండిల్ పెట్టిన తర్వాత ఫస్ట్ మనకు 1 yearలో కొన్ని డిసీజెస్, స్మాల్ డిసీజెస్ లైక్ రెడ్ బోరర్, జుజీరా కాఫీ అనే డిసీజెస్ రావడము, కొన్ని సన్ స్ట్రోక్ అంటే ఎండ ఎక్కువ కొట్టేసి డ్రై కావడము, ఫంగల్ అటాక్ జరగడం, అలాంటి డిసీజెస్ వస్తుంటాయి ఇనిషియల్గా మనకు 1 or 2 yearsలో. అంటే మనం ఎప్పుడైతే కొంచెం టెక్నికల్గా సైంటిఫిక్ నాలెడ్జ్గా మనం ఎప్పుడైతే శాండిల్ని గ్రో చేయలేదో చాలామంది అలాగే ఫెయిల్యూర్ అవుతున్నారు. మనము పక్కాగా క్లియర్గా మనం ఒక ఇల్లు కట్టుకోవాలనుకున్నప్పుడు ఒక బేస్మెంట్ తీసి ఎలా నీట్గా కట్టుకుంటామో అలాగా శాండిల్వుడ్కి కూడా మనం పర్టికులర్గా మనం పెట్టక ముందే దాన్ని ప్లాన్ చేసుకొని ప్రాపర్గా శాండిల్వుడ్ని మనం ప్లాంటేషన్ చేస్తే మనకు అనేది దానివల్ల మనకు బెనిఫిట్ వస్తుంది. పెద్ద ఇన్వెస్ట్మెంట్ పెట్టాల్సిన అవసరం లేదు. అది చేసేది ఏదో మనము ఇనిషియల్ స్టేజ్లోనే మనం పక్కాగా మనం పిట్ తీసుకొని అందులో ప్రాపర్గా ఇంగ్రీడియంట్స్ యాడ్ చేసేసి ప్లాంట్ గ్రో చేసుకుంటే చాలా బాగుంటుందని మా సజెషన్. ఇంకొకటి సెకండ్ ఏంటంటే, మన ఈ నర్సరీ వాళ్ళు ఇది టిష్కల్చర్ ప్లాంట్ అని చెప్పారు, ఇది బాగా గ్రో అవుతుందని చెప్పారు, ఇంత పెరుగుతుంది అంత పెరుగుతుందని రకరకాల అపోహలు పెట్టేసి ఫార్మర్స్ని వాళ్ళని అపోహలకు గురి చేస్తున్నారు. దయచేసి మోసపోకండి. మనకు టిష్యూ కల్చర్ శాండిల్వుడ్డే పెట్టాలని ఏం లేదు. టిష్యూ కల్చర్ శాండిల్వుడ్ అనేది ఎప్పుడంటే మనం పెట్టిన శాండిల్వుడ్ మంచిగా గ్రో కాలేదనుకుంటే మాత్రమే దానికి వెళ్తాం. యాజ్ ఆఫ్ నౌ దెర్ ఇస్ నో టిష్యూ కల్చర్ శాండిల్వుడ్ ప్లాంట్. ఓకే, శాండిల్వుడ్ నార్మల్ సీడ్ నుంచి తీసిన శాండిల్వుడ్ ప్లాంట్స్ చాలా మంచిగా గ్రో అవుతున్నాయి. మీరు దయచేసి టిష్యూ కల్చర్ శాండిల్ అది నమ్మకండి. ఓన్లీ ఏవైతే మంచి ఏజ్డ్ ప్లాంట్ నుంచి తీసిన సీడు
మంచిగా గ్రో అయి ఉందో ప్రాపర్ టెక్నికల్గా సైంటిఫికల్గా గ్రో చేస్తే చాలా బాగుంటుంది. దాని ఎక్కువగా ఆ కెమికల్ ఈ కెమికల్ అన్నీ అప్లై చేసేసి ఆ ప్లాంట్ని లాస్ట్కి పెరగకుండా దాన్ని డ్రై చేసేసి తర్వాత సార్ మా చెట్టు చనిపోయిందని ఇబ్బందులు పడకన్నా ప్రాపర్గా మనకు ఆల్రెడీ ప్లాంటింగ్ చేసేటప్పుడే మనం ప్లాన్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది. థర్డ్ పాయింట్, చాలామంది ఏంటంటే సార్ మా చెట్లు చనిపోతున్నాయి ఒకసారి వచ్చి చూడండి అని చాలామంది చెప్తున్నారు. వాళ్ళకి ఇచ్చే సజెషన్ ఏంటంటే మేము అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత అక్కడ పెద్దగా ఎలాంటి రోగాలు అలాంటివి ఏమీ లేవు. వాళ్ళు చేస్తున్న ఒకే మిస్టేక్ ఏంటంటే ప్రూనింగ్ ఎందుకు చేస్తున్నారు వాళ్ళంటే వాళ్ళ అపోహ ఏంటంటే మనము ఒక చెట్టును పెంచేటప్పుడు సైడ్ కట్ చేస్తే స్ట్రెయిట్గా వెళుతుంది, దానికి మందంగా అవుతుంది అనే అపోహ నుంచి ప్లీజ్ దయచేసి దాన్ని కట్ చేయడము దాన్ని మానుకోండి. ఏ చెట్లకు కట్ చేసుకోవాలంటే మనము ఒక హార్టికల్చర్ క్రాప్స్ అంటే ఫ్రూట్ ప్లాంట్స్ కానీ ఇప్పుడు మోరింగా ఉంది, ఇప్పుడు మన డ్రమ్ స్టిక్స్ ఉన్నాయి, వాటిని ఎందుకు కట్ చేస్తాము? మనకు అందే హైట్లోనే కట్ చేసుకుంటే మనము ఆ చెట్టు నుంచి మనం కాయలు తెంపుకోవచ్చు అని. మ్యాంగో ఉంది, మ్యాంగో కట్ చేసుకున్నప్పుడు మ్యాంగో దాన్ని మనకు అందే హైట్లోనే ఉండాలని మ్యాంగోని కట్ చేస్తాము. జామ ఉంది, జామకు మన అందే హైట్లో కట్ చేస్తాము. ఆ ఇంప్లిమెంటేషన్ అనేది సేమ్ శాండిల్వుడ్లో స్ట్రేట్గా వెళ్ళాలని కట్ చేస్తున్నారు. నేను నా కళ్ళతో చూసి నా దగ్గర ఫోటో ఈ కెమెరాతో మేము వరకు వెళ్ళినప్పుడు ఫోటో తీసుకొని వస్తాను, నాతో ఎవిడెన్స్ ఉంది. నేను 2 బ్రాంచెస్లో హార్ట్వుడ్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది, దయచేసి ఒక్క దాంట్లోనే వస్తుందని. మేము ఏదైతే అక్కడ నుంచి తీసుకొచ్చిన శాంపిల్ టెస్ట్ చేయడానికి ఇది మా సెటప్. ఏమన్నా రోగాలు అన్నప్పుడు మేము ల్యాబ్లోకి తీసుకొచ్చి మేము ఇక్కడ ఎగ్జామైన్ చేసేసి ఏం డిసీజెస్ వస్తున్నాయి, ఎలా క్యూర్ చేయాలనేది మేనేజ్మెంట్ ప్రాక్టీసెస్, సిల్వికల్చర్ ప్రాక్టీసెస్ అనేది మేము అన్ని ఫార్మర్కి చెప్పేసి గ్రో చేస్తున్నాము. ఏంటంటే శాండిల్వుడ్ అనేది మనకి ఇప్పుడు ఓపెన్ మార్కెట్ ట్రేడ్ చేసుకోవచ్చు. శాండిల్వుడ్ని బయట ట్రేడ్ చేసుకోవచ్చు. ప్రైవేట్ వాళ్ళు కూడా ఎక్కడైనా ఓపెన్ మార్కెట్లో అమ్ముకోవచ్చు. ఇప్పుడు ప్రజెంట్ సిచ్యువేషన్లో జనాలు రోగాల బారి నుంచి పడుతున్నారు కాబట్టి వాటి నుంచి మనం ప్రొటెక్షన్ కావాలనుకుంటే మాత్రము ఖచ్చితంగా ఇవి చాలా యూజ్ అవుతున్నాయి. మనకు మనే కాదు, మన డిసీజెస్ నుంచి కూడా ప్రొటెక్ట్ చేయగలుగుతున్నాము. మార్కెటింగ్ గురించి వరి కావాల్సిన అవసరం లేదు. అంటే రాబోయే రోజుల్లో మనకి ఈ ట్రేడింగ్ అనేది కూడా ముందుకు వచ్చేస్తుంది. శ్రీగంధం అనే చెట్టు దాదాపు 13 నుంచి 20 అడుగుల ఎత్తుకు పెరిగే అవకాశం ఉంది. నేలలోని ఔషధ గుణాలను సంగ్రహించి నూనె, పొడి ద్వారా మనకు లాభాలను అందించే ఏకైక చెట్టు శ్రీగంధం అని చెప్పడంలో ఎటువంటి సందేహం లేదు. శ్రీగంధంకి భారతీయ సంస్కృతికి విడదీయలేని సంబంధం ఉన్న విషయం మనందరికీ తెలిసిందే. ఫార్మా, కాస్మోటిక్ వాణిజ్యపరంగా శ్రీగంధంకి అత్యంత ప్రాధాన్యం ఉన్న విషయం, రైతుకు లాభాలను అందించే విషయం కూడా మనందరికీ తెలిసిందే. ఈ శ్రీగంధంపై అనేక పరిశోధనలు చేస్తున్న బెంగళూరుకు చెందిన ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ సైన్స్ అండ్ వుడ్ టెక్నాలజీ సీనియర్ సైంటిస్టులు అయిన సుందర్ రాజ్, కాంతా రెడ్డి మాటల్లో వివరంగా తెలుసుకుందాం. When we grow sandalwood, the emerging problem which is one stem borer, commonly known as red stem borer, Polyphagosera coffeae. This insect is give problem only up to 1 to 2 years. Why? The insect has the habit of boring or feeding on the very tender shoot in the early stage of its growth, then comes out, take little bigger branch and then go to the much bigger branch to complete its life cycle. So this insect is dangerous in the first year because when the main stem is eaten by the larva, the plant is liable to break by wind or it may die. But after second year onwards, what is happening? If you are not pruning or wound the tree, the side branches get attracted by this insect and they complete the life cycle in the side branches only. So our main stem will be protected
from this borer. In that way also, if you are not pruning from the second year onwards, this insect is not a problem for the tree. Now, how we can control? See, many people are recommending very toxic chemicals which are not at all required for the control of this stem borer. It is mainly feed on the sapwood. It is mainly feed on the sapwood. First precaution what I said is don't do any pruning or wounding of the tree, because when you wound the tree, the insect has more chances to enter into the stem, number one. Number two, in the absence of side branches, they don't have any other option except to bore the main stem, number one. Number two, since the insect is attacking the tender foliage or tender stem in the early stage, during that incidence, the plant shows little bit withering of that side branches or top branches. Spraying of any neem-based products is recommended, and even you can spray neem seed kernel oil, or there are many neem seed based products are available in the market, which can be sprayed at the interval of once in 15 days during the peak time of incidence. Generally, this incidence of this pest is more by the onset of monsoon or before the monsoon of that time, the insects used to emerge or the incidence will be more. So, considering this fact, if you spray by the onset of monsoon 2-3 spray of neem based products, the population will come down. And other best option what we are having is remove the weeds. It is a moth. All unnecessary weeds to be removed and maintain healthy and clean sanitary environment in your sandalwood plantations. Then the third important point is we can fix solar light traps, which are very effective, and you can get the moth attracted at the time of emergence, and the moth gets killed. So that is also one of the best eco-friendly method of controlling this stem borer problem. But in addition to that, if you are very comfortable to search the active borer hole, and you could trace that, you could identify this borer hole, and it should be alive. You can inject a small amount of cow urine that will take care of killing that larva, alive larva. But you take care that after the larva complete the life cycle and emerges, injecting any even cow urine is a mere waste. Check it whether the larva is alive. Very simple thing is, you go and wait 5 to 10 minutes near the tree. If there is a new fecal pellets balls in the form of small rice grain, then you can identify the larva is active inside. In that case, inject little bit cow urine, and please don't use any synthetic pesticides, as it is Sandalum album. Our Indian sandalwood is the medicinal plant, and kindly don't use any synthetic strong pesticides on this tree for the control of any pest or diseases. We can see such a type of fecal pellets at the base of the infested tree. That is an indication that this tree is infested with this red stem borer, Polyphagosera coffeae. And in the case it is a live infestation, that means you can get a fecal pellet falling from the hole in live stage. So that stage, if you identify it, you can inject a little bit cow urine. Otherwise, no need for any synthetic pesticides to control this borer. The interesting part is sandalwood as such is a hemiparasite. So it supports growing sandalwood other tree species or fruit yielding tree species or agriculture crops, because it can't be grown easily as a monoculture, sandalwood alone. Its growth depends upon suitable primary host, secondary host, as well as permanent host. For the purpose of getting more and more leaves,
that leaves also to be collected from our accessible height. That is the purpose of pruning. Otherwise, even this Morus alba or mulberry plant grow like a big tree. And there is evidence that there are places where even 5-meter girth Morus alba tree is present in our country, because that tree would have not got the chance of wounding or pruning. Same way, if you take mango, early days every village have one or two big trees, or every garden will have big trees, and it is early days it is pleasure to climb some 50, 60, even 70 feet up to get one or two mango trees, mango fruits. Now the trend has changed. We are getting dwarf varieties of mangoes, which also pruned regularly to keep their canopy at our accessible height, so that all the fruits can be harvested easily. In the process, what is happening in the open environment, a cut wound is exposed to all the biodeteriorating agents, and without the knowledge of us, the heartwood gets eaten by this or decayed by these deteriorating agents, and finally there is a big hollowness, and the health of the tree is also affected very badly. I am seeing some farmer pruning up to 90%, the tree bends and they are vulnerable to wind, and many times farmers are experiencing death of the trees. I can say some of the farmer experiencing more than 20-30% trees leading to death of the trees, and in some cases total plantation wiped off. So this is the one of the worst things people followed. I strongly recommend not to wound or prune a sandalwood and a teakwood tree also, from which we need to get wood. So this way we are eliminating the survival of all useful insects that often led to outbreak of pest insects. But if you are not pruning or wounding the tree, most of the predatory or our useful insects will be conserved. They get a food resources of feeding on small insects, and not only food resources, they have the comfortable zone of feeding and residing. In that way, without using any chemical pesticides, natural growth of sandalwood in a eco-friendly way can be ascertained if you are not wounding, not pruning the tree. Now we should take care that not only we, they are also living organisms, body I can say, and the life of the trees are going down. But as such, if the tree is not wounded, the life is longer, and I can say the life longevity or tree life depends upon the quantum and the quality, the nature of the wound they get in particularly in the early stage of growth. It determines its life. With these few words, I request all the wood growers or sandalwood growing community, my beloved farmers, if you are growing any tree for the purpose of getting quality wood, particularly teak and sandalwood, please don't touch the plant with a knife. So this is my sincere request. Thank you. Thank you. చాలా హెల్తీగా ఉంది చెట్టు అనేది. ఇది చూడండి, ఎక్కడ మేము కట్ చేయలేదు, స్ట్రైట్గా వెళ్ళిపోయింది, పైకి వెళ్ళింది. మేము ఇందులో ఒకటి ఎగ్జామినేషన్ కోసము ఇక్కడ ఒక చిప్ అనేది ఇన్సర్ట్ చేసాము. ఇక్కడ చూడండి మీరు, ఈ చిప్ సిస్టమ్ అంటే థ్రెఫ్టింగ్ ఏమైనా జరగకుండా దీన్ని మేము ఇప్పుడు ప్రయోగం చేస్తున్నాము. ఎంత రేడియస్ అంటే ఎన్ని కిలోమీటర్ల వరకు మనకు సిగ్నల్ ఇస్తుందని మీరు దగ్గరగా వచ్చి చూసుకోగలిగితే ఇది సెల్యులోజ్ పార్టికల్ జరిగిన చిప్ అనమాట. ఇందులో ఇన్సర్ట్ చేసి పెట్టాము. ఇందులో ఇప్పుడు ఎవరైనా దీన్ని కట్ చేసినా కానీ, ఎవరైనా బాగా గట్టిగా చాలా హెవీగా మనం దీన్ని ఏమైనా చేసినా కూడా సిగ్నల్స్ అనేవి ఎక్కడ కనెక్ట్ చేసామో ఆ ఏరియాలో మనకి సిగ్నల్స్ వచ్చేసి మనకు ఒక మెసేజ్ లాగా వస్తుంది, మనకి అలారం లాగా వస్తుంది. మనం అప్పుడు అలర్ట్ కావచ్చు అనమాట. ఈ చెట్టు అనేది హెల్తీగా గ్రో అవుతున్నాయి. ఇది చూడండి, ఇది కూడా మేము ప్రూనింగ్ చేయలేదు, అయినా హెల్తీగా గ్రో అవుతున్నాయి.
ఈ చెట్లు మేము బ్యాక్ సైడ్ మేము ఎక్కడెక్కడైతే గ్రో చేసామో మేము దాన్ని అసలు దానిపైన ఒక కత్తి అనేది ఒక ప్రూనింగ్ చేయడానికి ఒక సీజర్ అనేది దానిపైన ఏం పెట్టలేదు మేము. చాలా హెల్తీగా గ్రో అవుతున్నాయండి. చేను చిలక కార్యక్రమానికి సంబంధించిన మీ సలహాలు సూచనలు 9553955390 నెంబర్కి తెలియజేయగలరు. ఇది నాటి స్టెల్లింగ్ పంప్ సమర్పించు చేను చిలక కార్యక్రమం. మరో పంటతో మళ్ళీ కలుద్దాం. అంతవరకు సెలవు. నమస్తే.